everyone, welcome back to our one-step podcast series. In this podcast, we are going to talk about past perfect continuous tense. මේ podcast එකේදී අපි කතා කරන්නේ past perfect continuous tense එක ගැන. මේ ඉතින් අපි කරපු podcast වලදී කිව්වා වගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ව්‍යාකරණ යටතේ එන මේ tenses කාලය අනුව කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. past tense, present tense and future tense විදිහට. ඒ කොටස් තුනද ආයිත් subsections වලට බෙදෙනවා. past perfect continuous, past simple tense and past continuous tense වගේ. මේ past perfect continuous tense එක ගැන හොඳට ඉගෙන ගන්න අපි ඒක past perfect tense එක ගැන එක්ක compare කරන ගමන් තමයි මේ podcast එකේදී අපි ඒක ගැන කතා කරන්නේ. lesson එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා මතක් කරන්න ඕන අපේ one step home page එකේ startup course එක යටතේ අපි මේ past perfect continuous tense එක ගැන ඔක්කොම study materials publish කරලා තියෙනවා. ඒව refer කරන ගමන් මේ podcast එකට අහුම්කම් දෙන්න. Before we go into the lesson, I would like all of you to visit our one-step home page. And under there, in the startup course, we have provided all the study materials related to this tense. So while you are referring them, please listen to this podcast to get a good understanding of this lesson. First, let us understand what past perfect tense is and how we use them in sentences. Past perfect tense talks about an action that was completed in the past, before another action or before a very precise moment in time. And in sentences, we use the past perfect tense as subject plus the word had plus the past participle of the main verb. For example, you can say, I had eaten. In this sentence, I is the subject, then we use the word had, and then we use the past participle of the main verb eat, which is eat. නිශ්චිත කාලයකට හෝ වෙනත් ක්‍රියාවකට ඉස්සෙල්ලා සිදු වී අවසන් වූ ක්‍රියාවක් ගැන කතා කරනකොට අපි භාවිතා කරන්නේ past perfect tense එක. ඒකේ sentence structure එක බැලුවොත් subject plus had and past participle එක භාවිතා කරලා තමයි sentence එක form වෙන්නේ. past continuous tense එකට ගියොත් it talks about an action that had started and had continued for a period of time and was still in progress before another action or before a very precise moment. වෙනත් ක්‍රියාවකට හෝ අතීතයේ එක නිශ්චිත වේලාවකට ඉස්සෙල්ලා ආරම්භ කර ක්‍රියාත්මක වෙමින් පැවතුන සහ අපි කතා කරන අවස්ථාවේදී ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින ක්‍රියාවක් ගැන අපි කතා කරනකොට අපි භාවිතා කරන්නේ past perfect continuous tense එක. The sentence format of this tense is subject plus the word had been plus the ing form of the main verb. Subject plus had been කියන වචන දෙක ඊට පස්සේ අපි භාවිතා කරන ප්‍රධාන ක්‍රියාපදේ ing form එක භාවිතා කළා තමයි මේ sentences හැදෙන්නේ. Examples බලුවොත් I had been eating. She had been eating. They had been eating. If you use the past perfect continuous tense before another action, it had been raining for several hours when you came. The process of raining and the process of when you came are the two actions mentioned in this sentence. So we use the past perfect continuous tense before another action here. And if you look at how to use it before a very precise moment in time, it had been raining by this time yesterday. By using the terms this time, we can say that we have used this tense before a very precise moment in time. So the sentences that we talked so far are in the positive tense. දැන් අපි බලමු past perfect continuous tense එක භාවිතා කරලා කොහොමද ප්‍රශ්න විමසන්නේ කියලා. මුලින් අපි positive interrogatives තමයි කතා කරන්නේ. නැත්නම් positive questions හදන්නේ කොහොමද කියලා අපි මුලින් බලමු. We can use question words to form questions. Words like how, what, when, why are question words. And when we use them in sentences with the past perfect continuous tense, it goes as, what had you been doing when you cut your finger? And to answer this question, you can say, I had been cutting carrots.
And these questions are asked when you need a descriptive answer. But for yes or no questions, you can ask like, had she been watching TV at that moment? Yes, she had. If you look at some more examples, had it been snowing for a long time before you went for a walk? Had you been playing chess with Timothy when your mom called you for dinner? In these sentences, the word had has come forward. මේ sentences වලදී අපි ප්‍රශ්න විමසනකොට had කියන වචනේ මුලට එනවා. දැන් අපි බලමු ඍණාත්මක අදහසක් දෙන ප්‍රශ්න කොහොමද අපි මේ past perfect continuous tense එක භාවිතා කරලා හදන්නේ කියලා. What had you not been doing? ඒක අපි abbreviate කරොත් what hadn't you been doing? Now let us look at some common mistakes that we do when we use these tenses in the past tense. අපි මේ අතීත කාලයට අදාළ tenses භාවිතා කරනකොට වාක්‍යවල අපි නිතරම කරන වැරදි කිහිපයක් ගැන අපි දැන් බලමු. I saw the accident when I drove. මේ sentence එක වැරදි. මෙතන saw the accident කියලා අපි කියනකොට එතන තියෙන්නේ past simple tense එක. ඒත් අපිට මේ sentence එකේ past simple tense එක භාවිතා කරන්න බෑ. ඒකයි කියලා අපි දැන් බලමු. මේ වාක්‍යයේ රිය පැදවීමේ ක්‍රියාව අඛණ්ඩ ක්‍රියාවක්. ඒ අඛණ්ඩ ක්‍රියාව අනතුරක් දැකීමේ ක්‍රියාවෙන් බාධකයක් නැත්නම් ඒ රිය පැදවීමේ ක්‍රියාවට ඒක බාධකයක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට මෙතන past simple tense එක භාවිතා කරන්න බෑ. In this sentence, the action of driving took place for a longer period of time before it was interrupted by the second action, which was seeing the accident. මෙතන අපි ක්‍රියාවන් දෙකක් ගැන කතා කරනවා. රිය පැදවීමේ ක්‍රියාව ටිකක් දීර්ඝ කාලීනව පැවතුන ක්‍රියාවක්. ඒකට බාධකයක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අනතුරක් දැකීමේ කියන ක්‍රියාව. Since the action of driving is a continuous action that took place for a period of time, it can't be in the simple or in the past simple tense. It should be in the past continuous tense. මෙතන රිය පැදවීමේ ක්‍රියාව අඛණ්ඩව සිදු වෙමින් පවතින හින්දා අපිට මෙතන past simple tense එක වෙනුවට අපි භාවිතා කරන්න ඕන past continuous tense එක. And as the action of seeing the accident occurred at a specific moment of time, it can remain in the past simple tense. මෙතන අනතුරක් දැකීමේ කියන ක්‍රියාව නිශ්චිත වේලාවක සිදු වුණ බැවින් අපිට එතනදී past simple tense එකෙන් ඒ sentence එක තියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ sentence එකේ correct format එක තමයි I saw the accident when I was driving home. I saw the accident කියන එක තියෙන past simple tense එකේ. ඒක interrupt කරපු ක්‍රියාව තමයි I was driving home. ඒක තියෙන්නේ past continuous tense එකේ. තව example එකක් බලුවොත් I spoke when he put the phone down. ඔබ කතා කරන අතරතුර ඔහු දුරකථනය විසන්ධි කළ බව ඔබට පැවසීමට අවශ්‍ය නම් ඔබ කියන්න ඕන I was speaking when he put the phone down. I spoke කියලා past simple tense එක භාවිතා කරන වෙනුවට අපි කියන්න ඕන I was speaking කියලා past continuous tense එක. He was late because he missed the bus. Here there are two actions, and one of the actions, which is becoming late, happened after he missed the bus. Therefore, the action that took place first should be in the past perfect tense, while the second action should be in the past simple tense. මේ sentence එකේ ක්‍රියාවන් දෙකක් තියෙනවා. මෙතනදී එන පළමු ක්‍රියාව අපි past perfect tense එකෙන් තියන්න ඕන. දෙවෙනි ක්‍රියාව තියන්න ඕන past simple tense එකේ. එතකොට correct version එක තමයි මේ sentence එකේ He was late because he had missed the bus. Because he had missed the bus කියන sentence එක අපි භාවිතා කරලා තියෙන past perfect tense එක. He was late කියනකොට අපි භාවිතා කරලා තියෙන past simple tense එක. තව example එකක් බලුවොත් I didn't know that he left. The correct version of this sentence is I didn't know that he had left. If you use the past simple for both verbs, it means they happened at the same time. අපි past simple tense එක භාවිතා කරොත්
අපි භාවිතා කරන ක්‍රියාපද දෙකටම එයින් අදහස් වෙන්නේ ඒ ක්‍රියාවන් දෙකම එකම අවස්ථාවේදී සිදු වුණ බව. He said hello when he arrived. The time period between these two actions is not very long. මෙතන අපි කතා කරන ක්‍රියාවන් දෙක අතර කාල සීමාව එච්චර දිග නැහැ. එතකොට ක්‍රියාවන් ඉතා සමීපව සිදු වී ඇත්නම් අපි භාවිතා කරන්න ඕන past simple tense එක past perfect tense එක වෙනුවට. Therefore, if the two actions happened very closely, instead of using the past perfect, we can use the past simple tense. And with that, we have come to the end of our podcast. Before we wind up, I would like to remind all of you to visit our one-step homepage. And under there, in the startup course, we have provided all the study materials related to this lesson. Please refer them while you are listening to this podcast. අපි මෙතනින් මේ session එක අවසන් කරනවා. අපි ඊළඟට කතා කරන podcast එකේදී අපි කතා කරන්නේ future tense එකට අදාළ වෙන tenses ගැන. අපේ one step home page එකේ startup course එක යටතේ අපි මේ lesson එකට අදාළ ඔක්කොම study materials publish කරලා තියෙනවා. ඒව refer කරන ගමන් මේ podcast එකට අහුම්කම් දෙන්න. Thank you for joining with us. Stay tuned in for more podcasts related to upcoming lessons.